Okay, now you can ask your questions. क्या बच्चों को मारना कभी जायज होता है? हाँ भाई, बच्चों वास्ते मैं काफ़ी कुछ दसदा हुंदा। मैनू अफसोस है कि आप संत बानी मैगजीन के अंदर जिहड़े सवाल जवाब है वो नहीं पढ़ते गे। अगर पढ़ते हो तो तुहानू उत्थे सब कुछ मिल सकता है। I have said a lot regarding the children. I am sorry that you are not reading the Santbani magazine carefully. If you were reading the Santbani magazine carefully, you would have got the answer to this question, because I have said a lot regarding this subject. मैं दसदा हुंदा कि बच्चे भोली भाली आत्मा हुंदे है। इस अग और बर्फ नूं इक्को जिहा समझदे है, सर्प और रस्सी नूं इक्को जिहा समझदे है। इन्हां नूं पता नहीं, अगर पता होवे तो सर्प नूं हत्थ विच ना पकड़न और अग दे विच हत्थ ना देण। ये भोले हुंदे है, ये बिना छल तो हुंदे है, ये निर्विरोध हुंदे है। Often I have said that the children are innocent souls. They understand both the fire and the ice as alike. They understand the snake and the rope alike, because they would not play with the snake, or they would not put the hand in the fire if they would feel any difference between the fire and the ice. They are without any deceit. They do not have any opponents. They are very holy, they are very pure and very innocent. ठंडे दिल नाल सोचो, जो असीं अपने बच्चों विच हरकतां देखते हैं किसी वक्त अपने विच भी सन, हो सकता है इदों वध भी होण। अगर सोच के देखो कि माता पिता अगर घूरदे होण, बुरा कहंदे होण, बच्चे दे दिल अंदर किन्नी विहीन भावना आउंदी है, किन्ना बुरा महसूस करता है। बच्चा एक उस वेले बेसहारा हुंदा है, उस सहमिया होया हुंदा है। Think about this patiently. The thing which we see in our children, the things which they do, it is possible that we might have done even worse things than those when we were children, when we were in our childhood. And just imagine when you spank the children, when you get upset with them, at that time they are developing the inferiority complex in them. At that time the child is confused and he feels very bad when you spank him or when you get upset with him. महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सी, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं नेक बनाउणा है, सब तो पहला खुद नेक बन, बच्चे उन्हां दी नकल करनगे। Master Sawan Singh ji used to say that those who want to make their children good, first of all they themselves should become good, because then the children will imitate them. अगर असीं बच्चों नूं मारांगे, घूरांगे, तो बच्चे दे दिमाग विच जो कोई अच्छी बात है वो भी निकल जाती है। बच्चा अड़ी करता है, फिर उसकी आदत बन जाती है रोज़ हर गल दे तो ओह चिड़चिड़ा सुभाव हो जाता है। If you will spank the children or if you will get upset with them, then whatever goodness, whatever good qualities they have in their brain, in their head, that also goes away, and then they become obstinate ones, and then it becomes their habit. Whatever you tell them to do, they won't do that unless you spank them. बाज दफ़ा ये देखा जाता है कि माता पिता
ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। Many times it is seen that when the children are doing anything wrong, at that time the parents do not tell the children that they should not do that. They do not explain to them at that time. And many times it is seen that when the parents get upset with the children, it is because they are upset with each other, and that result on the child. They spank the children only because they are upset at each other. बड़ी कसण वाली बात है। राजस्थान की ये गाथा है कि डिग्गी गधी तो गुस्सा डिग्या गधी तो गुस्सा घमियारी ते कढ़ना। In Rajasthan, there is a very humorous saying that a person fall down from the female ass, but he got upset with the owner of the ass. जे बच्चे नूं प्यार नाल जानकारी दित्ती जावे कि वेख बई प्यारिया ये काम अच्छा नहीं, ये तेरे काबिल नहीं, ये काम तेरा अच्छा है, ये तेनू करना चाहिए है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी माता पिता ने ही बनानी है। So if the children are made to understand that, dear ones, this is not good for you, you should not do this, you are not supposed to do this, then I think that will work better, because it is the responsibility of the parents to make the lives of the children. जे बच्चे दीयां गलतियां माता पिता याद करन, बच्चे नूं पाल नहीं सकते गे। गुरु नानक कहंदे है, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते। If the parents would always remember the faults of the children, then they cannot bring them up. Guru Nanak Sahib says that no matter how many faults the children do, but the mother never remembers them. प्यारे सानू उदाहरण अपने गुरु तो लेनी चाहिए है, वो भी एक उदाहरण है। असी भी रूहानियत दे विच बच्चे हैं, कितनियां अयोग गलतियां करते हैं। कई दफ़ा आप नूं भी शर्म आउंदी है कि शब्द रूप गुरु तुहाडी हर हरकत नूं देखदा है। अगर वो तुहाड़ियां गलतियां नूं सदा याद रखे, उहदी हर गल दी तुहानूं सज़ा देनी चाहे, तुसीं सोच के देख सकते हो, तुहानूं सचखंड लिजा ही नहीं सकदागा। गुरु नानक कहंदे है, रमैया हाँ बारग तेरा, काहे ना खंडस अब गुण मेरा। संत सचखंड पहुँच के भी उस पिता परमात्मा अगे, गुरु अगे सदा एक बाल की तरह, 40 दिन के बच्चे की तरह ही रहिंदे है, क्योंकि बच्चा ही एक भोला पाला है जिहड़ा माफ़ करन जानदा है और माफ़ी मंगण भी जानदा है। Dear ones, we should take the example from the masters, because in the path of the spirituality, we are also like the children in front of our beloved master. He is our father. And you know that how many faults we do, how many times we make the mistakes, and sometimes our mistakes, our faults are such that they are unpardonable, they are very bad, but still the master does not remember all this, and he always goes on forgiving us. Many times we ourselves feel embarrassed to come in front of the master because we have done things very bad, but still master always goes on forgiving us, because if he were not to forget and forgive our faults, he could never take us back to Sachkhand. And masters always say, Guru Nanak Sahib say that, oh my beloved Lord, I am like your child, I am a child of yours, why don't you forget my faults? Even after reaching Sachkhand, the masters behave and understand themselves as a child of 40 days old in the front of the master, because they know that only the children are the innocent souls. Children are the only one who know to forgive, and they are the only innocent one. That is why masters, even after reaching Sachkhand, understand themselves as a 40 days old child in front of their master. महाराज सावण सिंह दसदे हुंदे सीगे, जद नौकरी के दौरान सन, उस वक्त उन्हां दे नीचे एक फैमिली सी जिहड़े मीट शराब खांदे पींदे सन। जद वो नीचे मकान होने करके बच्चे उपरों उतरते सीगे, उन्हां दे नाल खेलदे सन, मेल मिलाप हुंदा। उन्हां बच्चों के माता पिता उन्होंने सदा ही मीट शराब वास्ते प्रेरते हुंदे सीगे कि तुसी भी खाओ, लेकिन महाराज सावण सिंह दा परिवार दा उन्हां बच्चों ते असर सीगा, वो बिल्कुल इस पासे तकदे भी नहीं सन, सोचते भी नहीं सन। एक दिन महाराज सावण सिंह नूं ओह आदमी कहण लगे, मियाँ बीबी जो नीचे रह रहे सीगे, पता नहीं तुसी आपदे बच्चों नूं की पढ़ाया है, की सिखाया है,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਮੀਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। Master Sawan Singh Ji used to talk about his own life when he was in the army, when he was in the service. At that time, there used to live a family downstairs in the house where Master Sawan Singh Ji used to live. And Master Sawan Singh's children had a very good influence of Master Sawan Singh. And the people who used to live downstairs, they also had the children. And whenever the children of Master Sawan Singh would come down, they would try to encourage them to eat meat and eat whatever they used to eat. But Master Sawan Singh's children were so strict in following the diet that they would never even look at them and they would never eat any meat or anything like that. So one day when Master Sawan Singh came downstairs, he met with the person who used to live downstairs and he said, well, I don't know that what kind of children you have. They do not even look at the meat and the things, even though we try our best to encourage them to eat the meat, and we don't know that from where they have learned not to eat the meat, even though we tell them that the meat is very good. Of the parents they have, and you will also see in your own life that what is going to be the result of the influence you are having on your children. In the service, he got many opportunities to meet with that family, and later on when the children grew up, one of their children, who was a girl, she became very bad, and the boy also became very bad, and then they realized that the influence they had on the children was not very good, and that was affecting even them also. So he used to say that if you are rebuking your children and if you are spanking your children, if you are bringing up your children with that kind of behavior, you can see its influence, you can see its result in your own lifetime, because when such children grow up, they have so much hatred in them that they don't even take the responsibility of the parents and they do not care for the parents. ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 1 ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੱਖੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। We can learn a lot from the children. You know that when the child is born, at that time he is not more than just a piece of flesh, because even though he has a tongue, but still he cannot talk, he cannot tell us what he needs. Even though he has legs, he has the body, but still he is like a cripple. He cannot walk, he cannot move himself, and he cannot tell us about his pains, about his needs and desires. So we can learn a lot from them, because we also have gone through the same condition once we were also like it. ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਕਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਘੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Further, when the child grows up and when he has to go to the school, the parents who are very patient and those who are very quiet-minded
what they do, they lovingly explain to the children that it is good for you to go to the school and learn from your teachers because that will make your future good. So those who themselves are very quiet mind and patient, they explain to their children in a very patient way, and that has a very good effect on the children. They love going to the school and they love learning from the teachers. Whereas on the other side, you know that most of the children are already intimidated, and just by knowing that they have to go to the school and learn from the teachers, they feel terrified, they feel afraid of the teacher. And if on top of that, you rebuke the children, you spank them, and you make them go to the school and learn from the teachers with that kind of attitude, you can imagine that what kind of influence it is going to have. They will not learn. Instead, if you were quiet-minded and if you were patient with him, and if you lovingly explain to them that it is good for you to go to the school, he would go there and learn from the teachers. मेरा अखीं देखिया वाक़या है, मैं मकान दे उपर खड़ा सीगा, ये सारा ड्रामा थल्ले हो रहा सीगा, बच्चे ने कोई खास गलती नहीं करी सीगी, गलती ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਛਟੀ ਪਕੜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Once I saw the drama, I was standing on the terrace and I saw that one mother was beating her child with the stick. The only fault of that child was that he spoke one line of the bhajan, and the mother did not want him to do that, so she started beating him. And when I saw that poor kid, he had only just spoken one line of the bhajan, and the mother started spanking him. Afterwards, when she came to me complaining that her son does not respect her, so I told her that this is because you did not respect him. He had not made any faults, he had not done any mistake, and you were spanking him, so how can you expect him to give you any respect? ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The kid is still here, and when I tell this, he is smiling because we know that what the parents do. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੋਤਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। In the Hindu Shastras, it is written that for the first 5 years, the children need a lot of attention, and afterwards you can explain things to them. And even when we have to explain things to them, we should be very careful, we should be very quiet-minded and very patient. We should not ourselves become confused and irritated. We should lovingly explain to them when we are talking to them and explaining things to them. ਜਦ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਥੋਂ ਅਲੱਗ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। When the child grows up and when he becomes of the age of 15 years old, then you should treat him like your brother or your sister, and then you can only give him the suggestions. If you will impose your ideas on him instead of suggesting things to him, then he will go away from you and he will not listen to you. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਅੰਧਲਾ ਔਰ ਅੰਧਲੀ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਡੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਬਣ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਬੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਹੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In the Silver Age in India, there were one husband and wife whose name was Andala and Andali. They were blind, and even though they were blind, but still they had a son, and they took such a good care of their son. They created the desire within him to do the devotion of Lord, and they brought him up in a very good way. So when their son grew up, his name was Sarvan. He thought that my parents have done so much for me, how can I do anything for them? So then he thought, because in the Hindu religious people it is considered to be the best thing if someone can go to all the places of pilgrimage. So he thought that maybe I should take my parents to all the places of pilgrimage in India, because that is considered to be the best thing. But they could not walk, and moreover they were blind. So what he did, he made a sudden thing, and he carried them, both of them, in that, and he took them all over India to all the places of pilgrimages, and in that way he expressed his gratitude to their parents. Even now, Sarvan was born in Silver Age, but even now in India, if somebody's son is very good and very respectful and obedient and caring for the parents, they call him Sarvan in India, and they mention him and they give the example of Sarvan. So you see that if we also bring our children up, then they will also care for us. But what is the condition of most of the parents nowadays? They do not understand the feelings of the children. They do not appreciate what the children's desires are, and they do not even try to figure out, they do not even try to find out that what is the interest of the children. Instead, they just go on imposing their ideas on them, and afterwards when the child grows up, they expect a lot from the parents. If they were also very patient, and if they were also very loving and caring for the children, and if they had taken good care of him, then only when the child grows up, he would care for them and he would take care of them. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਖੁਦ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਂਚੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਜਦ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ
मैं क्यों माता नूं कहा कि मैं तेरा देण नहीं दे सकदा गा, लेकिन उस दा रोज़ वो समझाउंदी हुंदी सीगी, आसान चढ़दी हुंदी सीगी। सो यही हालत साडी आम तौर दे उत्ते असीं की करदे हैं, जद कोई बच्चा थोड़ी बहुती हिलत करता है, जब कोई रिश्तेदार आता है वो कोल सारा दफ्तर शिकायतों का खोल लेने हैं, ये पढ़ता नहीं गा, ये बुरी आदत है, इनू तुसी समझा दो, नहीं मैं इसनूं कुटूँगा, नहीं मैं ये नाल ये बर्ताव करूँगा। हुण तुसी सोच के देख लो, बच्चे के अंदर भी हीन भावना आ जाती है कि ये मेरी रोज़ ही विरोधता करते हैं और मेरे नाल ऐसा क्यों हो रहा है। और जे असी उत्थे उसकी वडियाई करिए कि बई बच्चा बड़ा अच्छा है, पढ़ता है, ये है वो है। In my own family, that I had one aunt who was of very bad temper, and she would always rebuke her children, and in that way she brought them up. And her son's name was Mithu, and every day she would go on saying that she has worked very hard in taking care of her children and things like that. And she would always make her children realize that she has done a lot for them. And always she would even say things like this, that I have worked so hard and I have taken so much care of the children that even now there is dirt in the nails of my fingers because I have taken so much care of my children. So many times when she would say that, her son would say that, mother, get me the scissors and I will cut not only your nails but also your fingers, because he knew that what kind of care she has taken of him, because she did not bring him up in a good way. On the other side, I often talk about my mother. I have told you many stories about her because she was a very devoted lady, and it was only because of her that I got the inspiration to do the devotion of Lord. And she filled within me the desire to do the devotion of Lord. She was very good. And one day I asked her that, mother, you have done so much for me. How can I pay you back for all what you have done for me? But she was very good and she said that, no, dear son, I have not done anything for you. It was all due to the grace of God Almighty. I just got the opportunity to take care of you, and I have just done my responsibility, and I have not done any favor to you. And I am very fortunate that I became your mother. And she was such a good lady, and she would always say this, even though I would say that, mother, you have done so much for me, but she would never even make me realize that she has done anything for me. So you can see that how much was the difference between my mother and my aunt. It was only because of the good quality of my mother that I got the desire to do the devotion of Lord. So this is the thing, that if we also have such an attitude for our children, then our children will also become good. Most usually what is seen, that if some mother is doing anything for the children, she always goes on saying that she has done this thing for them, she has done that thing for them. And especially when the relatives come to the home or when your friends come, then you go on complaining about your children. Then you say that he does not go to school, he does not study, he does not obey me, and things like that. So you always go on making your children realize that they are nothing, they are always doing wrong things. So that creates the inferiority complex within them, and that makes them depressed. Instead of that, if you would always praise your children, and if you would always encourage them and not always criticize them in front of the others, that will have a very good effect on them. And even if they may not be what you are telling them that they are, but still if you would always encourage them and not criticize them in front of the other people, they would try to become like that, and that would have a very good effect on them. क्योंकि संतां दी जिंदगी तजर्बे तो गुजरदी है। बगा फैमिली इत्थे बैठी है, बबलू भी बैठा है। ये छोटा जिहा हुंदा सीगा, एक दिन क्योंकि बच्चों तो कोई गलती हो भी जाती है, घरदियां ने कुट्टण की तैयारी की। मैं बगैर किसी प्रोग्राम तो दिल्ली चलिया गया, हाਰਨ वजया, जिहड़ी योजना बनाई सी घरदियां दी कुट्टण दी, वो बीच में ही रह गई। सारे भज के बाहर आए, मिले। बबलू बोलता है, ये तो भगतां दी फरियाद ही सुनी गई है। अगले दिन बबलू ने मेरे कल्ले कोले बताया कि बाबा जी, तुसी पापा जी नूं ये कहो कि नौकरां दे सामने मैनूं घूरन ना, ताड़न ना, नौकर कहा नहीं मनदे गे। वो कहंदे जद इस नूं खुद घूरां पैंदियां है
तो ये साढ़े ते की हुकूमत कर सकता है। मैं बगा साहब नूं, शेर साहब नूं बड़े प्यार नाल कहा कि बई बच्चों नूं सारी समझ हुंदी है, तुसी अगर घूरना है तो अलग होकर घूर लो। तुसी सोच के देख सकते हो कि जे असी बच्चे की भावना करी दा ख्याल रखिए, असी ये मौका ही नहीं दे सकते कि इस तरह है, लेकिन असी अपनी धौंस जमाने बच्चों के उत्ते बच्चे की भावना का ख्याल नहीं करते कि बच्चे के दिल में की जाता है। हुण तुसी देख सकते हो एक आदमी 60 साल का है, एक बच्चा छोटा जिहा है, वो भी कहता है कि अगर मैनू मारना है तो अलग करके मार लो, पर कल्ले नूं सामने किसी दे ना मारो। The life of the saint is full of the experience. The Baga family is also sitting here and Bablu is also sitting here. Once, you know that sometimes the children make the mistakes. So Bablu might have done something wrong, he might have made some mistake, and the family members were all set to give him the beating. And suddenly I arrived in Delhi. There was no schedule, there was no program for me to go there. I just went there without any program, and when I blew the horn of my car, all the family members, they came out and they met me. So what they had planned to give the beating to Bablu could not be materialized at that time. And then Bablu said that it seems like the plea or the prayer of the devotee has been heard, that you came and I am saved from the beating. Next day, Bablu told me that I should talk to his father, Mr. Baga, and I should tell him that if he wants to spank me or if he wants to get upset at me, he should do it not in front of the servants, because if the servants see that the father is spanking me, then they will not obey me and it will be hard for me to make them work. So you see that this is the condition. We people do not realize, we do not consider the feelings of the children, and that is why we do like this. And that is why the children, they know everything, and that is why he said that if my father wants to beat me or if he wants to spank me, he should do it not in front of the servants, but he can do it alone, but he should not do it in front of the servants. So you see that when it comes to spanking or getting upset at the children, we people do not think that what influence it is going to have on the children, and we just want to maintain our own prestige, and that is why we do that. If we were to do that in separate place, not in front of the other people, the children will also understand what his mistake is, and that it will not have a bad effect on it. इस दे मुतलक बहुत कुछ कहा जा सकता है। अखी देखियां उदाहरण अगर दईए तो मुकदियां ही नहीं गईयां, बड़ा कुछ देखने को मिलता है जिंदगी च। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सानू बच्चों चो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि असी भी इस तरह ही पैदा होए, इन्हां अवस्था विच दी लंघे, सानू भी दिक्कतां पेश सन कि असी अपनी भावना माता पिता नूं दस नहीं सकते सी, अपनी जरूरत नहीं दस सकते सीगे, असी पेट दर्द भी बता नहीं सकते सीगे, होर भी कोई जरूरत नहीं दस सकते सीगे। सोच के देख लो तुसी, जे अगर असी अपने कन्नी ध्यान रखिए तो बच्चे तो सब कुछ सीखने को मिलता है। और साडा जरूरी है ख्याल जाएगा कि हर बंदे ना ऐसी हुंदी है, किन्नी वो दर्द भरी कहानी है। मौत तो बाद चाहे किसी भी पेट विच जाए, पशु पंछी दे जाए, ये बचपना हरेक ते खड़ा है। सो प्यारिओ असी जरूरी है प्रभु की भगती करनी जावांगे, सिमरन करांगे, और बच्चे दे अंदर भी भगती भाव वाले ही ख्याल भर देवांगे। There are many things which I can say on this subject, because I have seen I have gone through many experiences myself. I have seen many things in my life about what happens to the children and things like that. So the only advice which I would like to give to all of you is that whenever it comes to the question of bringing up the children, we should always realize, we should also consider that we ourselves were once the children, and we have also gone through the same phase of the life, and we have also gone through the same experience. So if we were to remember, if we would remember and consider all what we ourselves have gone through, then I think that we will be very careful and we will take good care of them. Because you know that we also had gone through the same condition. Once we were also children and we were in the same position. We were not able to express our feelings and our desires to our parents. We were not even able to tell about the pain in our stomach or the pains and the other things to our parents. We were in such a condition. So if we would remember all that, and when it comes to the children, if we would consider them and if we would place ourselves in their position, then I think we can learn a lot from the children. Because you know
that after every birth, after every death, there is the birth, no matter in which body the soul goes, but the childhood is always there, and everybody has to go through the same thing again and again. So that is why if we would ourselves do the Simran and also inspire the children to do the Simran and inspire them to do the devotion of Lord, then we can easily get rid of all this. And if we ourselves do the devotion of Lord, we can easily encourage our children also to do the same. So the only advice which I would like to give you is that we should take good care of our children. ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The satsangi should think about this, and they should have the open heart, and they should figure out that why do they have problems with the children, because many times we people do things without thinking about it, without considering many things, and that is why unnecessarily many disputes, many problems are created in our home life. भजन बोल लो, कोई भी बोल हैं, कोई बोल ले। हाँ कुछ सवाल है नहीं किसी का? Will someone sing the bhajan? कि मैं भजन बोलूँ? Mike. आज शुभ तिहार आए, पावन आए, सतगुरु जी प्यारे आज दर्शन पाया, आज शुभ तिहार
Jina
Very. ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। That was a very good time. My Lord had brought such a good time in my life. And this was the first bhajan I had spoken in front of my beloved Master when I first met him. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਛੋਟੇ हैं, कितने गरीब हैं, कितने असी कमले हैं, कितने भोले भाले हैं, तेरे दर ते आए हैं, तू सानू रख। Master does not allow his disciples, his dear ones, to praise him in front of him. But for the dear ones who go within, singing the bhajans becomes a means of expressing their gratitude to the Master. It becomes a means of projecting the picture of their heart in front of the Master. Through the bhajans, they tell the Master that, Master, you know that how crazy we are, how poor we are, how lowly we are, and since we have come to your door to protect our honor, you accept us. ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Those who have forgotten the Master, they have not received any happiness. And those who have forgotten the Master, they will never receive any happiness. This path has been in practice since ages and ages. And Master is the one who puts us on that path, which has been here since very long. ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। God is neither in any mosque, He is neither in any mosque nor in any temple. He is within everyone. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Master Saman Singh Ji used to say that God does not reside in any temple or in any mosque. If He resides anywhere, it is within the human body, because God Almighty Himself has made this temple, this human body, and the true Lord always resides within the human body. ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਜਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। That day was very good. It was a very auspicious day. And even now, I wish if that Lord, the Shabad form Lord Kirpal, would come and manifest in front of us, I would sing the bhajan and express to him personally what I have in my heart. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। It comes in the Bani of Guru Nanak Sahib. It says that, O Lord, we are full of faults, we do not have even one good quality. We have forgotten and we are lost in the snares of mind and the Maya, and giving up the nectar, we are running after the poison. We have got attached to our sons, daughters, and the family members, and we had forgotten about you, our dearly beloved Lord. But we have come to know of one very good path, following which we have
gotten rid of the fear of the angels of death. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆਤਾ Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that we are the dirty ones and you are the one who clean us. We do not have any qualities in us and you are the giver. ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲਾ ਨਾ ਜਾਣੋ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ He also says that, O Sadguru, you do good for us, but we do not recognize it. He says that you always do good things for us, but we always forget that you are doing good to us. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤ ਭਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ During his illness, Master Sawan Singh Ji used to hear the Shabad written by Swamiji Maharaj from his party. That bhajan says that, O Master, I am the grave sinner. The whole bhajan is full of very humble words and it is full of humility and it shows that how many faults and the mistakes the disciple has. ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ हैं क्रोधी हैं कपटी हैं ਭੋਗੀ हैं ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ We are the unchaste ones, we are the angry ones, we are full of deceits, and we are the indulgent ones. We have all these bad qualities. But if we realize this and if we accept this, if we confess all our bad qualities in our within, then it becomes very easy for the Master to liberate us. The problem is that even though we have all these bad qualities, we are full of faults, but still we are not realizing, we are not confessing in our within that we are full of bad qualities. Master Sawan Singh Ji used to say that those who do not realize, those who do not confess, even after doing all these bad deeds, they are in fact making one more mistake. Okay, now all the children who cannot sit for the whole hour, and the dear ones, those who need to go, should leave, and the other people should sit in the meditation. Father,